And the one more characteristic feature of this plant group is they shows the clear-cut heteromorphic alternation of generation. Okay, they show the clear-cut heteromorphic. Okay, heteromorphic alternation of generations. Okay, heteromorphic alternation of generations. So see how they shows the heteromorphic alternation of generation, or what are those the generations in this Pteridophyta. Okay, this Sporophytic phase and the Gametophytic phase. These two phases, they come alternately in the life cycle of that Pteridophyta. So that Sporophytic phase, in case of the Pteridophyta, this Sporophytic phase, okay, Sporophytic phase, no doubt it is dominant. Okay, it is dominant and diploid. Okay, diploid and no doubt diploid and independent. Okay, diploid and independent. So this is the most important characteristic feature. The Sporophytic phase, it is dominant, diploid and independent phase, and no doubt it is differentiated into the root, stem and leaves. Okay, it is differentiated into root, stem and leaves. Then the next phase, so this is the first phase we have to say. Then the next phase, that is Gametophytic phase. Okay, Gametophytic phase. This Gametophytic phase, it is not a dominant, it is reduced. Okay, it is reduced. Okay, it is reduced, and it is haploid. Okay, it is haploid. Okay, and no doubt they are also independent. Okay, they are also independent. And what is meant by Gametophytic phase? No doubt they produce the gametes. So the name is given Gametophytic phase, means they produce the male gamete and female gamete. Okay, so this is the most important feature of this plant group Pteridophyta, because we have seen in case of Bryophyta, what about the Gametophytic phase and Sporophytic phase in case of Bryophyta? Think over this, student. In case of the Bryophyta, that the Gametophytic phase, it was dominant. Okay, Gametophytic phase, in case of Bryophyta, it was dominant, and that Gametophytic phase, it is haploid in case of Bryophyta, because they produce their respective gametes. Okay, and what about the Sporophytic phase in case of Bryophyta? That Sporophytic phase, it is developed after fertilization. In case of Bryophyta, we have seen how that Sporophyte develop in case of mosses. Okay, that Sporophyte, they are having the food, seta and capsule. Okay, so that Sporophyte, it is diploid and it is developed later in this stage of life cycle. Okay, but it is depend on that the Gametophyte in case of Bryophyte. But that means in case of Bryophyte, that Sporophytic phase and Gametophytic phase, it is not separated. Okay, that Sporophyte, it depends on Gametophyte. Okay, Sporophyte, it depends on a Gametophyte. In case of Bryophyte, we have seen there. Okay, so such type of thinking you have to do because it is required or it is necessary while giving the answer in case of the CET or NEET exams. Okay, so in case of the Pteridophyta, it shows the clear-cut alternation of generations. That means the Sporophytic phase and Gametophytic phase. The Sporophytic phase, no doubt it is dominant diploid and it is independent, and that phase, it is having the true root, stem and leaves. And Gametophytic phase, it is developed later, but it is totally separate. Okay, it is totally separate, and
again that gametophytic phase, it is highly reduced. uh, they are haploid because it is developed from the haploid spores, okay, and they are also independent, means they able to prepare its own food material, okay, so they are independent. And no doubt what is meant by the gametophytic phase means they produce the gametes, so the name is given gametophytic phase. So student, with the help of the one example, in case of the fern, or you are aware with the one fern, that fern was Nephrolipis. You have studied that Nephrolipis somewhere in 8, 9 or 10 standard, I don't know. Uh, with the help of that, the fern life cycle, we have to conclude here how that sporophytic phase and gametophytic phase, they come alternately in the life cycle of the pteridophyte. So let's see. Uh, The life cycle of a pteridophyte begins when the plant body, a sporophyte, bears sporangia, which are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. However, in some genera like Equisetum, sporophylls might form distinct and compact structures called strobili or cones. The sporangia produce spores in spore mother cells by meiosis, which germinate into gametophytes called prothallus, a small, multicellular, free-living and mainly photosynthetic gametophyte which grows only in cool, damp and shady places. The prothallus also bears the male and female sex organs, the antheridium and archegonium. The antheridium produces the male gametes called antherozoids, whereas the archegonium produces an egg. When released, antherozoids travel through water and eventually reach the mouth of the archegonium, where each one fuses with an egg to form a zygote. This zygote develops into a young embryo, which further develops into a multicellular and well-differentiated young sporophyte, and ultimately into a mature sporophyte. This completes the life cycle of a pteridophyte, which is divided into the gametophytic phase and the sporophytic phase, the most dominant phase. See that Nephrolipis plant, okay. This, suppose this is the soil level, and they are having the obliquely placed. This is the rhizomatous stem, and they are having this type of the adventitious root system, okay, and they are having a such type of the pinnately compound leaves, okay. So such a type of the pinnately compound leaf, it is seen in case of the Nephrolipis, okay. In case of the Nephrolipis, I want to draw a very simple diagram for your understanding, okay. So this is the plant body, this is the sporophyte, okay, sporophyte, and this plant body, it is diploid, okay, it is diploid, means they are having the two sets of chromosome 2n, okay. Then this the pinnately compound leaf, what they produce, they develop the sporangia over that the leaflet, means actually the sorus, okay, sorus, it is developed over that the leaflet, and inside that sorus, what is developed, the sporangia, okay, sporangia they are developed, okay, sporangia they are developed. This sorus, it is diploid because it is developed over this diploid plant body of Nephrolipis, okay. This is the sporophytic phase, it is differentiated into, no doubt, this is the root, okay, this is the underground stem, okay, stem, and these are the
leaves, pinnately compound leaves. Then this sporangia, inside the sporangia, that sporangia, they produce the spores through meiosis. Okay, through meiosis. So meiosis, it is a reductional division, and they produce the spores. Okay, all these spores they produce, and all these spores they are haploid, half set of chromosome. Meiosis means it is a reductional cell division. Okay, it is a reductional cell division. तुम्ही meiosis शिकलेला असाल. meiosis मध्ये ज्यावेळेस पेशी विभाजन जे meiosis ने होतं त्यावेळेस त्या सेल पासून मिओसिसने ज्यावेळेस सेल फॉर्म होतात त्यावेळेस तयार झालेल्या सेलमध्ये क्रोमोसोम नंबर हा पेरेंट सेलच्या निम्मा असतो, म्हणून आपण इथे एन लिहिलेला आहे. इथे स्पोरॅन्जियामध्ये क्रोमोसोम नंबर किती आहे, तो 2n आहे, बरोबर आहे, कारण स्पोरॅन्जिया हे स्पोरोफायटिक प्लांट पासून ह्या डेव्हलप झालेल्या आहेत. ओके, देन दिस स्पोर्स, दिस हॅप्लॉइड स्पोर्स दे जर्मिनेट. Okay, germination of these haploid spores. What happens, student? What they develop? They produce this such a type of the heart-shaped, okay, heart-shaped prothallus. Okay, prothallus, and so this is the prothallus. Okay. Okay, this is the prothallus. Okay, this is the prothallus. This prothallus, or it is also called as a gametophyte. Okay, it is also called as a gametophyte, gamete bearing structure. So what they produce a female sex organ. Okay, here the female sex organ, I want to show you the sign. This is the female sex organ, and towards its narrow side they show the presence of a such type of the male sex organ. Okay, male sex organ, and no doubt this prothallus, it is a gametophyte. Okay, it is a gametophyte, and all this structure they are having the photosynthetic tissue. Okay, photosynthetic tissue. So because of that, this gametophyte, it is independent, and they are having a such type of the rhizoid like structure. Okay, rhizoid like structure. So this gametophyte, just I have mentioned before, this in case of pteridophyte, the gametophytic phase, it is developed from the haploid spores, so it is haploid. Okay, and it is independent because they are having the photosynthetic tissue. Okay, they are having the photosynthetic cells, means they prepare, okay, photosynthetic cells, they prepare its own food material, and they bear both the sex organ, that is a female sex organ and male sex organ. Remember that female sex organ, it is called as archegonium, and male sex organ, it is a antheridia. तर इथे नावाशी तुम्हाला काही लगेच काही संबंध नाही, पण इथे तुमच्या माहितीसाठी आर्किगोनिया, this is the female sex organ, and antheridia, this is the male sex organ. Okay, so you have to remember. तर याला आपण काय म्हणतो, this is the gametophyte. Then after fertilization, what happen? When the male gamete they fuse with female gamete. Okay, male gamete they fuse with female gamete. What happen after fusion of the male gamete with the female gamete? What happen? Here, this female sex organ, okay, female sex organ, they are situated here. This female sex organ, the female gamete present here, they fertilize, and from this the new young one is developed. Okay, from this the new young one is developed, and the rhizoid, it is developed from this. Okay, so after fertilization, okay, after fertilization, what happen? The male gamete they fuse with female gamete. In the sense, the 2n haploid male gamete they fuse with haploid female gamete. What they form? The 2n means diploid sets of this type of the young sporophyte is developed. Okay, young sporophyte is developed, and from this young sporophyte,
Okay, from this young sporophyte, such a type of mature adult sporophyte is developed. So student, इथं तुमच्या लक्षात येत असेल की टेरिडोफाइटच्या लाईफ सायकलमध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हे क्लिअरली आपल्याला पाहायला मिळतं. इथे काय होतं, क्लिअरली पाहायला मिळतं. आणि ते जे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आहे त्याच्यामध्ये दोन स्टेजेस दिसतात. त्या म्हणजे एक स्पोरोफायटिक फेज की ज्याला आपण प्लांट बॉडी असं म्हणतो की ही कशी आहे, डिप्लॉइड आहे. आणि दुसरी गॅमेटोफायटिक फेज, हे तुम्हाला हार्ड शेप्ड प्रोथॅलस दिसतं, हे गॅमेटोफायटिक फेज आहे, हे लक्षात घ्या. आणि ह्या ज्या फेजेस आहेत ह्या त्या लाईफ सायकलमध्ये कम्प्लिटली तुम्हाला अल्टरनेटली पाहायला मिळतं. लक्षात घ्या, इथे ही गॅमेटोफायटिक फेज ही मिओसिस नंतर सुरू होते, हे लक्षात घ्या, मिओसिस नंतर सुरू होते आणि इथे फर्टिलायझेशनच्या अगोदर इथे संपते. लक्षात येतं, म्हणजे ही इकडे हॅप्लॉइड फेज आहे आणि इकडे ही काय, डिप्लॉइड फेज आहे. लक्षात घ्या, ह्या दोन्ही फेज ह्या टेरिडोफाइटच्या लाईफ सायकलमध्ये अल्टरनेटली येतात आणि ह्या दोन्ही फेज ह्या इंडिपेंडंट आहेत, स्वतंत्र आहेत. ही स्वतंत्र ही ग्रो होते. लक्षात घ्या, ही स्वतंत्र ग्रो होते. ही गॅमेटोफायटिक फेज ही स्वतंत्र, ज्यावेळेस जिथे 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 मॉइस्ट सॉईल सरफेसवरती हे स्पोर्स पडतील तिथे त्या चिखलावरती ही गॅमेटोफायटिक फेज इंडिपेंडेंटली ग्रो होते. आणि ह्या गॅमेटोफायटिक फेजमध्ये फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर तिथे ही स्पोरोफायटिक फेज तिथं डेव्हलप होते. म्हणून टेरिडोफाइटमध्ये गॅमेटोफायटिक फेज आणि स्पोरोफायटिक फेज ह्या दोन्ही फेजेस ह्या अल्टरनेटली येतात आणि ह्या मॉर्फॉलॉजिकली डिफरंट आहेत. म्हणून आपण त्याला म्हणतो की इट शोज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. So student, this is the basic information. You have to know such a type of the basic information with respect to the plant group Pteridophyta. The other informatives, it is given in your textbook. Just I want to read those informatives. What are the leaves seen in case of the Pteridophyta? The smallest leaves it is seen in case of the Pteridophyta, and it is seen in case of the plant Selaginella. So in the Selaginella हे एक टेरिडोफाइट आहे की त्याच्यामध्ये आपल्याला स्मॉलेस्ट लीव्स हे पाहायला मिळतात. जे काही तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये नावं दिलेली आहेत, एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, ते तुम्ही गुगलला ते सर्च करून ते प्लांट पाहू शकता. तुमच्या ते लक्षात येईल. मी इथं सांगतो म्हणून तुमच्या लक्षात येईलच असं नाही, परंतु तुम्ही जर गुगलला ते प्लांट पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की त्याचे लीव्स कसे आहेत. तर फक्त मी इथे त्या इन्फॉर्मेटिव्स देतो. सिलॅजिनेलामध्ये तुम्हाला स्मॉल लीव्स पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर नेफ्रोलिपिसमध्ये तुम्हाला हे असे पिनेटली कंपाऊंड लार्ज लीव्स, फेदरसारखे लीव्स तुम्हाला तिथे पाहायला मिळतात. नंतर टेरिडोफाइट जसे जमिनीवरती वाढतं तसं पाण्यात वाढणारेही टेरिडोफाइट तिथं आहेत की त्याचे एक्झाम्पल्स तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत. अझोला आहे आणि मार्सिलिया आहे. हेही प्लांट तुम्ही गुगलला पाहू शकता. अझोला आणि मार्सिलिया हे ॲक्वॅटिक टेरिडोफाइट्स आहेत, हे लक्षात घ्या. कुठेतरी MCQजमध्ये तिथे विचारलं जाऊ शकतं. मग त्याच्यानंतर झिरोफायटिक टेरिडोफाइट म्हणून देखील टेरिडोफाइट्स आहेत की जिथे कमी पाणी असेल अशा ठिकाणीही टेरिडोफाइट ग्रो होतात. त्याचं एक्झाम्पल इक्विसिटम हे झिरोफायटिक टेरिडोफाइट आपण त्याला म्हणतो. आणि त्याच्याबरोबर काही टेरिडोफाइट जे आहेत ते फॉरेस्टमध्ये की जिथे ह्युमिडिटी मॅक्सिमम असते अशा ठिकाणी ते दुसऱ्या मोठ्या झाडाच्या फांदीवरती आपल्याला ग्रो होताना दिसतात. अशा टेरिडोफाइट्स असं म्हणतो. आणि त्याचं एक्झाम्पल लायकोपोडियम हे वेल नोन एक्झाम्पल आहे. हे देखील प्लांट तुम्ही तिथे गुगलला सर्च करून पाहू शकता. त्याच्यामध्ये स्टुडंट याच्यामध्ये काही फ्यू इन्फॉर्मेशन्स आणखी मी अनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन्स इथं देईल की या प्लांट्समध्ये आपण याला फर्स्ट वॅस्क्युलर क्रिप्टोगॅम्स असं म्हणतो. म्हणजे याच्यामध्ये वॅस्क्युलर एलिमेंट्स हे वेल डेव्हलप्ड आहेत आणि हे सुरुवातीलाच आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतं ब्रायोफाइटच्या नंतर, बरोबर आहे. मग झायलेममध्ये आणि फ्लोएममध्ये नक्की कोणते एलिमेंट्स आहेत? तर झायलेममध्ये ट्रकिड्स आहेत, म्हणून तर आपण याला डिव्हिजन ट्रकिओफायटामध्ये ठेवतो, हे लक्षात घ्या. आणि फ्लोएममध्ये सीव सेल्स आहेत.
फ्लोएममध्ये सीव सेल्स आहेत. तर हे झायलेममध्ये ट्रकिड असणं आणि फ्लोएममध्ये सीव सेल्स असणं हे कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टीम मधलं प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टर आहे, हे तुम्ही इथं लक्षात घ्या. आणि लक्षात घ्या की वन मोर थिंग, इन दिस टेरिडोफाइटा प्लांट ग्रुप द सेकंडरी ग्रोथ इज टोटली ॲबसेंट. आता सेकंडरी ग्रोथ म्हणजे काय, तर सेकंडरी ग्रोथ की जसं की तुम्ही एखादं आंब्याचं रोपटं सुरुवातीला बघता, त्या आंब्याच्या रोपट्याचा जो स्टेम आहे किंवा आपण मराठीमध्ये खोड म्हणतो, ते साधारणतः ह्या खडूच्या याच्यासारखं दिसतं किंवा याच्यापेक्षाही लहान असेल. आणि तेच आंब्याचं रोपटं ज्यावेळेस झाड बनतं त्यावेळेस त्याचं खोड जे आहे ते आपल्या हाताच्या मिठीमध्येही बसत नाही. म्हणजे त्या खोडाचा डायमीटर वाढतो. तो वाढणारा डायमीटर जो आहे त्यालाच आपण त्या प्लांटची सेकंडरी ग्रोथ असं म्हणतो. तशी सेकंडरी ग्रोथ माणसामध्ये होत नाही किंवा कुठल्या ॲनिमलमध्ये होत नाही. तर फक्त ती प्लांट्समध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ विशेष करून ती डायकॉट प्लांटमध्ये सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळते. तर का पाहायला मिळते, कारण व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये कॅम्बियम असतं म्हणून तिथे सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळते. पण टेरिडोफाईटमध्ये कॅम्बियम हे टोटली ॲबसेंट आहे. म्हणून टेरिडोफाईटमध्ये जरी झायलेम आणि फ्लोएम असले तरी कॅम्बियम हे टोटली ॲबसेंट असतं. सो इन केस ऑफ टेरिडोफाईट in the secondary growth it is totally absent due to absence of the cambium. So student, this was the all the informatives with respect to the plant group Pteridophyta. So with this student we will stop at this moment.